Liebe Leute, willkommen zurück zu The Council. Wir haben dank Spoiler das ominöse Rätsel hier gelöst und werden dem Klang der Glocke folgen und uns zu Lord Mortimer und seinen Gästen gesellen. Damit ist das 5. Kapitel beendet. Ich habe in den Augen meiner Gastgeber meinen Namen reingewaschen. Ja, war aber sehr ominös, wie das stattgefunden ist. Ich habe Lord Mortimers Arbeitszimmer durchsucht. Ja, ich habe die gesamte Korrespondenz zwischen der Mutter und Emily oder Emma gefunden. Vermutlich Emma eher. Ich habe die Nachricht meiner Mutter gefunden. Ich habe die Nachricht meiner Mutter nicht verstanden. Das trifft es ganz gut. Aber das bezieht sich, glaube ich, auf was anderes. Alternative Wege gab es dir keine. Interessant. So, hier kam gerade nochmal die Erläuterung zu Mauritius. Es gibt im Ort Überreste der, also es bezieht jetzt auf Pentiment. Überreste der Römer, genau, ja. Bei denen von einem Metellus die Rede ist. Und der soll eine Ansässige aus dem Stamm der Räter geheiratet haben. Aha, ja. Muss mal nachschauen. Aber der Reliquienschein des heiligen Mauritius wird irgendwie über die heidnische Ursprungsgeschichte. Ach so, ich verstehe. Okay, ja. Einige Dorfbewohner hängen der alten Generation noch. Genau, das war in dem... Genau, das steht in dem Zusammenhang auch, ja. Denn die Klöster wurden in aller Regel an sozusagen heidnischen heiligen Orten errichtet, ja. Um die zu vereinnahmen gewissermaßen. Und dann findet die, soll man sagen, Überlagerung der verschiedenen Interpretationen und so weiter statt. Ja. Ja, sehr spannend. Das steht in dem Kontext, genau. Okay, so. Ein paar Erfahrungspunkte bekommen, Ziel erfüllt und so weiter und so fort. Weiter geht's. Freigeschaltet, tragisches Schicksal. Nun denn. Und wir können 3 Manuskripte lesen. Also die Belesenheitsstufe, hat das mit der Belesenheitsstufe zu tun oder wie ist das? Wir werden auf jeden Fall den Leviathan mal lesen. Einfach weil der auch spannend ist. Logik, Etikette. Etikette haben wir uns bisher gar nicht so sehr drum bemüht. Sophistik, also Ausdrucksweise und sowas. Die Kunst, den Menschen, also das widerstrebt mir immer noch, aber ich werde das jetzt lesen. Und schließlich werden wir als letztes, denke ich, René Descartes lesen, die Abhandlung über die Methode. It's time I went back and joined everyone in the small salon. The small salon. Das ist irgendwie ulkig, ne? Warum hat er eigentlich keinen französischen Akzent hier? Aber Napoleon schon ziemlich. Ich kann den Typen ansprechen. Ich suche auch immer noch nach Schlüsseln, ne? Kann ich zum Beispiel später eigentlich wieder in dieses Zimmer zurückkehren, falls ich die Luftschlüssel finde? Nein, wahrscheinlich nicht. Ist jetzt gesperrt. Dann müssen die irgendwo hier sein und ich habe sie übersehen. Ist ja der Wahnsinn. Na gut. You are expected in the small salon, sir. Ja. You are expected in the small salon, sir. Okay, da muss ich wohl selber mich bemühen. Da mag er mich nicht begleiten. Das ist in Wirklichkeit ein englischer Spiel. Ja, ich weiß ja nicht. Aber hier können wir uns ja schon mal in die Birne greifen, nicht wahr? Ein Stück Kuchen. Steht hier auch den ganzen Tag rum. Der kleine Salon ist aber unten, nicht wahr? Da muss ich doch die Treppe runtergehen, oder nicht? Da ist er, der Zeus, der angebliche. Emily, I must speak to you. What's the matter, Louis? Oh ja. I have news about your sister. What have you found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter,
Her rank in the Order gives her access to a good deal of personal information. It must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Okay, man könnte, wenn man jetzt die Fähigkeit hätte, zu manipulieren, könnte man sie von der Spur der Mutter abbringen. Aber welchen Sinn ergibt das denn? Ich würde ihr eher sagen wollen, dass ihre Schwester tot ist. Von den Nachrichten erzählen? Ja. Sie zu dem Albtraum befragen. I've got a question that might seem a little bit strange. I'm listening. If I said go beyond the nightmare, would that ring any bells? No, means nothing to me. Do you mean literally or figuratively speaking? Im übertragenen Sinne kann ich nicht auswählen. It might be a place, I don't know where, but it's a lead. You ought to ask His Eminence. He knows the house and its estate very well, being a frequent visitor here. Thanks for the advice. Should I speak to her about my vision? If what I saw is true, she might want to take revenge. Also ich glaube, wir können ihr davon erzählen, oder? Spricht da jetzt irgendwas dagegen? Bisher haben wir doch ganz gut zusammengearbeitet auch. Und ich meine, also höchstens eine irgendwie geartete Loyalität zur Mutter, das alles zu verbergen, würde jetzt dagegen sprechen. Das sehe ich jetzt aber nicht. Emily, there's something else. Go on then. It's about your sister. I don't know what happened exactly, but it's possible that my mother had a go at her. I know, Louis. I found out that same evening. Well, thanks for not trying to hide it. What? Why didn't you tell me? I didn't know if I could trust you. Now I know I can. It seems that your mother tricked Emma. She apparently asked her to hide an important book so that even she wouldn't know where it was. And then she shot her like a dog to make sure no one would ever find it again. Das frage ich mich jetzt aber auch. Woher weiß sie das? How did you find out? Sir Gregory told me on my arrival. I'm sincerely sorry, Emily. Thank you, Louis. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. There must be an explanation, Emily. That's what we shall see. Come, Louis. They're waiting for us. You will pay dearly, Peru. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice. Don't travel through France on your way back, or it'll cost you dearly. Calm now, my friends. Let's calm down. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. What's going on here exactly? Sir Gregory called us together to introduce the last guest. But hardly had we arrived when he set upon Monsieur Peru. Peru. Peru heißt der. And who is this charming character? Manuel Godoy, the Duke of La Alcudia. He's the head of the Spanish government, Monsieur de Richet. He's the one who, in practice, controls Spain. How could you dare do such a thing? Dios mío, you are all out of your minds. Really, Dios Duke Manuel? What made you kick up such a fuss? What? Have you not heard? Well, let me inform you that yesterday morning at 10:22 a.m. precisely, in the middle of the Place de la Révolution in Paris, by decree of the National Convention which Monsieur Peru works for, King Louis was guillotined. What? Oh, no. The King of France is dead, gentlemen. Our monarchies are in danger. I have said it before. How dare they? Oh, dear. Oh, as if... Friends, let us calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous! Bastard! He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote! Is that your democracy? What an obnoxious act.
Until anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please, let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Mega spannend. Wir versuchen, die Lage zu beruhigen. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nations in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But That's enough, sir. with whom do I have the pleasure of speaking? Louis de Richet. Are you related to Sarah de Richet? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Sehr spannend. Dann wissen wir jetzt auch, wann das Spiel spielt. Und Manuel Could Godoy. you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you, too. Of course. I heard about your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from sympathy alone. Well, let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her, maybe? Ah. Er war ihr auf der Spur. Hear you speak, it sounds like you and my mother were close. Let's say I hold your mother in high esteem, yes. We were even planning to work together. That's what he was getting at. Did she tell you about our arrangement? Hat sie irgendwas gesagt? Nee. The cat's out of the bag now. More or less, but please do refresh my memory. Yes, of course. Nothing of great importance in itself. During one of our discussions, she spoke of an old book which might have been of interest to me, and she had agreed to let me have it. A book about what? Ancient occultism. As you are aware, I am a doctor of theology. You might have come across some old books in her belongings, perhaps? Ihn auf den Arm nehmen. The least one can say is that he doesn't beat around the bush. Sarah never travels without a few books. What does the one you're looking for look like exactly? It resembles a grimoire. It's divided into 7 parts, each one individually locked. It was made in such a way that if someone tried to tamper with it, the sheets would be permanently tarnished. It's a unique copy. There's only one. The mere mention of it makes his face light up. Well, I'll take a closer look, but I can't promise you anything. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession.
I thought it was with a certain von Borchardt in Paris. Do you know him? Borchardt. Den haben wir ja schon getroffen, nicht wahr? Ganz am Anfang. Indeed. My mother and I had a brush with this individual just a few months ago. What about? About an object stolen from the Order a few years ago, which my mother wanted to recover. This situation comes as a great surprise to me. I got him now. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. von Wollner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, von Wollner. You're the one who von Borchardt was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it, Monsieur de Richet. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. Mortimer, Holm oder den König von Preußen? Holm? Fragezeichen? Also für den König von Preußen arbeitet er ja sowieso. Aber würde das bei denen irgendwie Sinn ergeben? Die haben aber keine Verbindung zu ihm bisher erkennen lassen. Ne, ich gehe mit dem König. You're dear king, I should think. What? You mean Frederick William? Oh, my poor fellow. You are miles away. That stupid, pretentious puppet wields no real power. But seeing as you do not wish to be serious, so be it. Good luck to you. Okay, Konfrontation erfolgreich gelöst, aber das Gespräch leider nicht. Deswegen ist er auch nicht hier. Wegen des Buches, meinst du? Ist er nicht wirklich hier? So, da ist der Monsieur, der Citoyen Bonaparte. Ist das die Schatulle, für die ich den Schlüssel habe? There's a pattern with 5 circles on this chest. Nein. Das ist nicht das Luftsymbol, offensichtlich. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Ah, dann haben wir die Enzyklopädie jetzt vollständig. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Okay. Was gibt's hier sonst noch? Außer 2 Chaiselongs. Ein teuflisches Gemälde. Hier hinten liegt noch eine Münze. Schring. Man kann den Raum verlassen, aber ich würde doch sehr gerne vorher noch mit Citoyen Bonaparte sprechen. Also, dann, um das nochmal einzuordnen, dann fängt die radikalste Phase der Revolution jetzt quasi gerade erst an. Ja, dann ergibt es vielleicht noch halbwegs Sinn, dass sie Monsieur schreiben in den Briefen, wobei es auch schon, also das würde eigentlich nur noch Royalisten würden das machen oder irgendwie Konservative so. Alle, die irgendwie dem progressiven, liberalen bis radikalen Ideen der Revolution sich verpflichtet fühlen, würden nicht mehr Monsieur als Ansprache benutzen zu dem Zeitpunkt. Naja, ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir das Gespräch mit Napoleon in der nächsten Folge machen, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.